era gy'obadde ne gy'otabadde wattu ezikoona essaawa zino mulindwa zibeeremu yennyini ey'amategeka bya ggulo ne tukiyita community report. Nze Freddy Chris Kisawo nga bulijjo tusooka ne tukola mu katini nnyo bwe tuti ne tukomawo ne community report yonna mu bujjuvu. Nkwaniriza nateera mu community report yokutuusako ebyo ebibadde gy'obadde ne gy'otabadde. Nze Freddy Chris Kisawo era zino zikoonedde ddala emu ey'amategeka bya ggulo. Community report tumutandikidde wano mu kibuga Kampala Katonga mu maka g'ekibiina ki People's Front for Freedom ekiri ku ludda olw'obula gavumenti nga ssenkulu waakyo oba president kikulembera ye Ssaalongo Erias Lukwago yaguddwako emisango egy'okubeera nti asirikira abantu bamanyi nti nno balina obulabe n'emisango naddala egy'okulya mu nsi olukwe. Gyamusaliddwa olunaku olw'eggulo era kkooti neetegeeza nga bw'agenda okukomawo mu kkooti ng'ennaku omwezi 22 omwezi guno ogwa Ssebo. Sekakakano abampi n'abawanvu okuva mu bibiina ebiri ku ludda naddala olw'obula gavumenti wano mu ggwanga Uganda nga bakulembeddwamu ekibiina kyennyini ki People's Front for Freedom beebaaniriza ebibiina bino ebirala okuli binnansangwa n'ebyakajja okuli Conservative Party ekulembeddwamu John Kenny Ruchams awamu ne Uganda People's Congress ekulembeddwamu James Jimmy Michael Akena awamu ne Common Man's Party nga Ssaabawandiisi waayo Bijirwa yakikulembeddemu awamu n'ebirala nga ekibiina ekirina akulira oludda olw'obula gavumenti mu Parliament ki National Unity Platform nakyo tekitumiddwa mwana era kikulembeddwamu Ssaabawandiisi waakyo David Lewis Lubongoya. Bano basiza kimu nga nkuyege ne bagamba nti ke kaseera babadde bayimba nnyimba z'ekimala kimala awamu n'ebirala nga bagamba nti bakooye enfuga bo gye bayise ey'ekikabbulu nga bagamba nti ng'omu ku ngeri ey'okwaŋŋanga oba oliawo gwe bayise omulabe n'okuggyako gavumenti gye bagamba mirembe nti balina gatta amaanyi era bageze lugero lwagali awamu ge galuma ennyama nti ow'amalibu akiina ow'engereka. Twakeddeyo ku makya g'olunaku olwaleero wali ku kitebe ky'ekibiina Katonga wano mu kibuga Kampala era tubireese. Olunaku olwaleero abakulu mu kibiina ki People's Front for Freedom basinkanye n'abakulembeze okuva mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo ebirala naddala ku ludda olw'obula gavumenti okubadde ki NUP, UPC, Common Man's Party n'ebirala. Son, we come before you this afternoon with thanksgiving unto you. Kino kitutte ebbanga nga bannayuganda oba abawagira ebibiina bino basaba okukwasiza awamu mu ngeri y'agali awamu ge galuma ennyama oba oliawo bisobole okweddiza obuyinza obw'eggwanga Uganda. Okukwatibwa kw'Erias Lukwago munnamateeka oba oliawo kufuuse emmanduso okugatta bano wamu okuggyayo n'ag'ombuto okulaba nga kala afuna eddembe lye. At such a time to stand and speak the voice of the many Ugandans that cannot speak. Dr. Lulume Bayega amyuka pulezidenti w'ekibiina ki PFF mu Buganda agamba nti okununula eggwanga lino ku ye si buvunaanyizibwa bwa bibiina bino byokka ebikuŋŋwanyi wano wabula okufungizanga eggwanga lyonna okuli bannaddiini abayimbi na buli alina okwagala eri eggwanga. The leaders in the social atmosphere, the religious leaders, our cultural leaders, including those in the performing arts who hitherto have not been active in the politics of Uganda, because it is our future at stake and we want to put our act together. Hassan Caps Fungala amyuka president wa FDC mambuka ga Uganda yeemulugunyiza ku ngeri Mwami Lukwago eyali Lord Mayor gye yakwatibwa mu kyagamba nti n'abaamukwata si be balina oba oliawo obuyinza okumukwata kubanga tewaaliwo butujju bwonna bweyolekera mu maka ge. Detention first in an ungazetted location or institution. Arrest first of all unlawfully by an unlawful security agency. Kaakano ye munna ANT Alisa Lasso naye si mumativu wadde n'akamu engeri ebitongole ebyenjawulo nga poliisi eby'amateeka gye biyambisibwa mu kunyigiriza nti abantu ng'agamba nti tebagenda kusirika busirisi lwakuba nti oba oliawo aduumira eggye ly'eggwanga tayagala kumuyita mu kkooti nga balaba eggwanga liggwamu enfuga ey'amateeka. We also see
the entrenchment of fear. In olden days, no serving army officer dared to speak and dared to tweet or dared to rejoice about torture, and the nation kept quiet. Today, fear is being put on all of us so that we do not speak up. So we are here to speak up. Banji nnyo ku bannabibiina ku ludda olw'obala gavumenti abakuŋŋwanidde katonga maka ga PFF nga ne CPM katonga maka ga PFF nga ne Common Man's Party naye ekiikiriddwa Bijirwa Moses Ssabawandiisi waayo ng'ateesezza okubeera obumukalo olw'ensonga gy'awa nti tewali kibiina kya byabufuzi kisobola kusuuza Mwami Museveni buyinza okuggyako nga bakwatidde wamu. I think the best way now to do, because we have agreed that no one now can take on Museveni alone. Not even Common Man's Party. I don't think for us we can even shake him. Not FDC, not NUP, not PFF, our host, not any other ordinary Ugandan. So the solution is to have one fighting force. N'ekibiina ekirina akulira oludda olw'obala gavumenti mu Parliament ki National Unity Platform nakyo tekiritumidde mwana era kikulembeddwamu Ssabawandiisi waakyo David Lewis Lubongoya eyeewuunyizza ng'agamba talabangako ku bukulembeze busanyukirwa bikolwa nga CDF Muhoozi ne Rugaba byakola byagamba nti tebituukagana na mateeka. It is very unfortunate to have a CDF who behaves in this manner. I don't think any public official in the world behaves in this manner. I don't think anybody can boast in torture, take victims, captives, take pictures of them, share them on social media. It's crazy. Lubongoya agamba nti ekisinga okwennyamiza bwe bafunye okuwayaamu okutono ne Lukwago yaleeteddwa mu kkooti olunaku olw'eggulo yategeezezza kale nga bwe baamukasa okwenaanika oba olyawo engoye eziraga nti ye wa NRM kyokka ng'onamanyikiddwa ennyo ng'omukulembeze ow'ekibiina ekitalima kambugu na gavumenti. We must not stand this. We must challenge it in every possible way. We want to appreciate the lawyers who are doing everything possible to challenge that on the legal front. But all of us, the religious leaders, should do their part. Let the artists, the musicians do their part. Bingi ku bibiina binnansangwa tebitutumiddwa mwana okuli ne ki-UP soba Uganda People's Congress era nga kabwejumbira pulezidenti waakyo James Jimmy Michael Akena abaddewo n'ategeeza nti ye mu ndaba ye y'ebintu n'omuzzi w'emisango asaana okukwatibwa obulungi kale kye bavanga bo beewaayo okulwa n'okutuusa nga banunudde eggwanga lino. We don't respect one another. I know from the side of opposition, every party which has representation, or even those who didn't get representation, the struggle which we went through to get what we have. The numbers which are there are not representative of the true will of the people of Uganda. That is an honest truth. We all know it. But still, this party came through, has representation on the floor of the National Assembly of Uganda. And still you can treat its leader like, I don't know, because any citizen of Uganda does not deserve that treatment. Kaakano bano awamu bakkaanyiza okugenda nga bakyalira ebibiina eby'enjawulo okusiga enjiri ey'obumu. Gye buvuddeko awo katono omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akyogera lwatu ng'omusezi agula essowaani nti akulirako bafu bange nti mu kaseera mpawe kaaga oba oliawo opposition kitegeeza oludda oluwabula gavumenti bajja bba tebalina we bali wano mu ggwanga Uganda. Oba oliawo wandikirowoozaako era ku mulundi guno katusuubire nti ensonga banaasobola okuzikkakkanya n'okutereeza omukulembeze w'eggwanga nti ddala opposition weeri newankubadde si gwe mulundi ogusoose kino okubeera nti bakikola okuteeka okwatira awamu ng'agaluma ennyama ag'amannyo naye bigenda okuggwa era nga buli kibiina kireese omuntu kireetedde oba oliawo gavumenti eriko okubeera nti yongera okweriisa enkuli mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Tuli mu community report okuleetera ebibadde gy'obadde ne gy'otabadde osobola obba nga otambulira mu kumanya kakati ebyongo bimya amazzi abantu bannayuganda bakubiriziddwa bulijjo okubeera nti batandikawo bubizinensi obutonotono olw'ensonga nti zeezo
ezimu ku mpagi eziyimirizaawo eggwanga Uganda. Bizinesi zino ennyimpi oba oliawo entonotono eza wakati n'ezikyakulaakulana empola byeyongedde okubeera nti nno by'ebyettunzi by'ebyettutumu era ebiyambye okuyimirizaawo eggwanga Uganda okusinziira ku bakugu naddala banna bizinesi, era nga kino nno kijjidde mu kiseera nga Uganda oba oliawo yeetegekera olukuŋŋaano olwa Uganda Catalyst Summit n'okukuza olunaku olw'ensi yonna olw'ebyobusuubuzi oba kizite bizinesi zino tonotono lugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Ssebaseka omwaka guno gwennyini. Kakati abakwatibwako bagamba nti nno oba oliawo kino kikulu nnyo okusobola okutuukiriza ebigendererwa bya Uganda ebyenkulaakulana nti omwaka 2040 oba oliawo we gunaatuukira Uganda ng'esambira waggulu nga janzi. Simon Peter Aryong awamu ne Edwin Chikabi babikuŋŋwanyiza babadde ku Media Center mu Kampala essengejero ery'amawulire ga gavumenti. Kati birabe nga Uganda egenda mu maaso n'okutuukiriza ekiruubirirwa oba ekirooto kyayo mu mwaka gwa 2040 ekyokufuuka eggwanga ery'omulembe era eririmu obugagga. Abakugu bagamba nti bizinensi entonotono eza wakati n'ezikulaakulana empola ze zirina kale okubeera ku mwanjo ogutagambika mu nkulaakulana ey'ebyenfuna. Bw'abadde ayogera mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Uganda Media Center enkya ya leero, omukungu okuva mu National Planning Authority Dr. Suman Goloba ategeezezza nti Uganda egenderera okutumbula ebyenfuna byayo okutuukira ddala ku $5 za America 580 mu mwaka gwa 2040 nga bayita mu kutuukiriza enteekateeka gye batuumye tenfold growth strategy. Knowing that Uganda envisions to have a modern and prosperous country by 2040, and what this means to have about a $580 billion economy by 2040. And ng'abakugu bwe bagamba bizinensi zino z'empagi enkulu ezitambuza ebyenfuna mu nsi yonna kubanga zikola kumpi ebitundu 9 ku buli 100 ebya bizinensi yonna era ne biyamba okuwa emirimu ebitundu 7 ku buli 100 eby'abantu abakola emirimu mu nsi yonna. Micro, small and medium enterprises are the backbone of economies worldwide, and globally MSMEs account for approximately 90% of all businesses and more than 70% in terms of employment opportunities. Kaakano bano bagamba nti bizinensi zino zijja kubanga n'omugaso munene nnyo omukulu era mu kutumbula ebitongole ebyassibwawo ng'ebikulu omuli okulongoosa n'okwongera omuwendo ku birime, okukulaakulanya ebyobugagga eby'omu ttaka, tekinologiya awamu n'ebyenfuna ebyesigamiziddwa ku buyiiya n'obuyiiya bwa. At the heart of this, MSMEs will play a pivotal role in driving growth across the different domains of priority, which includes agro-industrialization, tourism development. Komisona okuva mu kitongole ky'ebyobusuubuzi nga ye Patrick Mugisa ategeezezza nti olukuŋŋaana lwa Uganda Catalyst Summit n'okukoza olunaku olwazi bizinensi zino lusuubirwa okubeera ku mukutu ogw'eggwanga ogw'okuteesa okuzimba enkolagana n'okutumbula bizinensi ate nga biyamba n'abasuubuzi ba Uganda okuganyulwa mu mikisa egiri oba oliawo mu ndagaano ya African Continental Free Trade Area. And the UG Catalyst Summit are intended to provide a national platform for dialogue, partnership building, showcasing innovation, enterprise development, and abakungu bagamba nti enkuŋŋaana eno era ejja kuleeta emikisa eri bannamakolero n'abasuubuzi okusisinkana buterevu beppo n'abateeka ensimbi, abakola amateeka n'enkola, ebitongole by'ebyensimbi, ekitongole ki Uganda Revenue Authority n'abakolagana mu nkulaakulana okuva mu nsi ez'enjawulo. And the summit will also provide opportunities for MSMEs to engage with investors, development finance institutions, policymakers, regulators, the likes of UNBS, URSB, URA. Kaakano Ministry y'ebyobusuubuzi ng'ekolagana ne Global Alliance for Improved Nutrition etongoza empaka za Fresh Value Innovation Challenge 2026. Abayiiya abawerera ddala 148 beetabye mu mpaka zino era ng'ebigo 10 ebisinga obulungi byalondeddwa era ng'ebifo 10 ebisinga obungi byalondeddwa okugenda ku mutendera ogusembayo ogw'okukebera. Has launched the Fresh Value Innovation Challenge 2026. We're able to get a total of 148 participants. These are innovators, enterprises, largely.
Ekigo ekinaawangula kijja kufuna ensimbi ez'okutandikawo n'okwagazisa emirimu gyakyo okusobola okugaziya obuyiiya bwakyo n'okukulisa bizinensi yakyo. The top performing enterprises are meant to receive a catalytic seed funding or grant. They receive some money to help them move to the next level. Edwin Chikabi ne Simon Peter Ryong be bakusakidde emboozi eno ku lwa BTM. Webale nnyo Simon Peter Ryong awamu ne Edwin Chikabi mukulikeeyo nnyo mukulikireeyo ddala. Mu bufu bwe bumu abo osaanye ojjukire nti nno amatendekero agasukka 50 wano mu ggwanga Uganda gatikira abayizi agaga waggulu ga ssettendekero abayizi abasukka 40 buli mwaka naye ng'emirimu egiri katale tegisukka yadde omutwalo ogumu. Nekimaliriza nti abaana oba oliawo abayizi abali eyo 30 n'okwambuka bamaliriza bayagayaga newankubadde ng'ebibalo biraga nti abasinga obungi bamaliriza bakuba misota ng'enjogera y'olwaliro. Kakati mbuufu bwe bumu bw'okutumbula ebyobusuubuzi era n'ebyenfuna Abassanyu Center for Arts bagamba nti nno ke kaseera bannayuganda nate batandika okwettanira emirimu gino egy'omutwe awamu n'egy'emikono baleke oba oliawo okulowooza nti nno baasoma nnyo ziddigiri balina zibbacala n'ebirala nti bayinda mirimu gya yafeesi. Babatemye n'akakule nga bagamba nti singa bannayuganda tebejjeemu nkola eyo nandowooza bagenda fa obwavu wamaggwe bukunekune awamu n'okuleetera gavumenti ebizibu ebingi omuli okutandika okwenyigira mu mize emikyamu. Kale bakubye obutakungula guba mulanga nti oba oliawo abantu ke kaseera ne gavumenti eyongera amaanyi mu ebyo ebibiina by'obwannakyewe bitandiseewo okusomesa abantu emisomo gino egy'omutwe n'egy'emikono. Tubadde tuwayaamuuko nabo mu mboozi ey'akafubo Abassanyu Center for Arts. Katubirabe. Uganda okusinziira ku bibalo bya Ubose bya 2024 ebbula ly'emirimu liyimiridde ku bitundu ebisukka mu 2.9 ku buli 100 nga ku muwendo gw'abantu ogulina okuba nga bakola ate nga bakuguse ekitegeeza nti guli wakati w'akakadde kamu mu emitwalo 3 n'akakadde kamu n'ekitundu. Ebitundu nga Teso, Busoga ne Bugisu bye bisingamu okubeera n'abantu abatalina mirimu n'ebitundu 56 n'obutundu 2 ku buli 100, 52 n'akatundu kamu ku buli 100 n'ebitundu 5 n'obutundu 8 ku buli 100 okutwaliza awamu. Wandirowooza nti oba oliawo tebaasoma naye zissettendekero ezisukka 53 buli mwaka zifulumya abayizi abasukka 300 so nga emirimu egiri katale tegisukka mutwalo gumu okusinziira ku kitongole ekiteekerateekera eggwanga ki National Planning Authority. Abatandisi ba Ssanyu Center for Arts and Rights okuli Ssanyu Nalubega ne Matilda Nakiganda bagamba nti kaakano kyekiseera bannayuganda naddala abavubuka bakyusa obwanga bettanira emirimu gy'omutwe n'emikono anti enswa bulijjo bw'ekyusa envubo. Banya abavubuka okubanga oba olina ekitone okubeera nga okikozesa obeere nga ocreatinga employment ate ng'era bannaffe abamu balabye nti bafuna employment ate ne basobola okukola ki okuemployinga abalala. Mu kino omuvubuka ojja kuba weeyongera okubenefitinga our country okubeera nga ocontributinga to society. Tugambye omuntu alina talent eyo, omuntu alina obwagazi obwo ajje ekyo kyalina munda muli kyasobola okukola n'emikono gye tukiteeke mu nkola. Era bw'oteeka ekintu ky'oteeka mu nkola tumanya nti kale oyina ky'oyingiza ssente ennyingiza eyo tuba tugitaddewo nti osobola okuyingiza n'ekyo ky'oyina. Nakiganda agamba nti olw'okulaga ebirungi ebiri mu mirimu gy'ebyemikono kale basobodde okutegeka omwoleso okumanyisa naddala abavubuka butya bwe bayinza si kwekulaakulanya kwokka wabula n'okwejja mu bwavu ng'alowooza nti kino kiyambako nnyo n'okutumbula ebyobulambuzi. Tugenda kuba tulaga ebintu eby'enjawulo Ssanyu Center byesomesa abaana abawala n'abaana abalenzi mu community. Tugenda kulaga abatunzi bye bakoze, tugenda kulaga abalusi bye bakoze, tugenda kulaga abawandiisi bye bakoze, tugenda kulaga abakola ebimenyeka we call it glass art nabo tugenda kulaga bye bakoze. Emmanuel Wamala y'omu ku abo abavubuka abangi abaganyuddwa mu by'emikono ng'ayitira mu lulungi kocha nga nabo bakola bya mikono agamba nti kyekiseera abavubuka bave mu ye kyayisa okwesiba ku mirimu gya yafes kale katukiyite white collar jobs kubanga gino egy'ebyemikono ate jjo gifuna kiralu. Omuvubuka oyinza okubanga gwe tobyagala nga tolina kyakukola naye nga tobyagala osobola okujja n'ofuna ebintu ebirala ebyokukola kuba wagenda beerayo ebintu bingi. Waliyo okutunga, waliyo the arts, ebintu ebiruke, the crafts, waliyo
glass work, waliyo bintu bingi crafts nyingi ezigenda obeerayo. So gweoyinza okuba nga toyagala kutunga naye nga ate osobola okukola work omulala, like different deco pieces using the crafts ezikolebwa wano mu ggwanga. Omwoleso guno okusinziira ku bategesi gwa kuyamba nnyo okuteekawo okuvuganya n'okuwaŋŋana amagezi beppono okukoppa ebirungi ng'emu ku ngeri y'okwongera okutumbula omutindo gw'ebyo ebikolebwa wano mu ggwanga Uganda. So bwe tukiteeka mu lujjudde okulaga buli omu kyakoze, it builds confidence ku balala nti nange nsobola, kyetuva tukyanise buli omu alabe nti no naye asobola. By'obutonde bino Mukama byatuwadde, our culture, our tradition, naffe tubisiimisa abalala nti tulaba abantu abenjawulo Abachina, Abazungu balina ebintu byabwe, naye naffe nga Ugandans, Africans, we have our thing bye tusobola okukola ki okutunza ensi endala. Weewaawo bino byonna bibaawo naye ebiseera bingi kyetaagisa ensimbi nga nno wano n'ebitongole by'obwannakyewa beppo ne gavumenti bwe biyitiddwa okubakwatizaako. Corporate organizations that are selling different products, that are providing different services, nti babeera basobola okuteekamu ssente mu bavubuka abasobola okukola emirimu gino. Tukwatire wamu ne gavumenti tukikole. Tukwate wamu ne bannakyewa abalala tukikole nti abantu bano beetaaga okusindikwako, ebeeranga motoka eyeetaaga ekijinja esinziire etambule. Kale nno gwe omuvubuka w'otaddeawo n'oteekubagiza nti emirimu gyabula, Abassanyu Center for Arts and Rights bagamba nti osobola okwettanira emirimu gino k'obeere ne diguli oba mu kintu ekirala. Omwoleso guno gwa bwereere nga kale teweetuulako, genda obeeko ky'oyiga. Freddie Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report. Bangi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti nno batikkirwa mu ezo zissettendekero ezisukka 50, abasukka 30,000 babeera tebafunye emirimu, basalawo okuzza emisango egy'enjawulo olw'okwagala okufuna ensimbi, bamaliriza abagombeddwamu obwala. Ku bbalaza ssabbiiti eno ayogerera poliisi ya Uganda, ye Assistant Commissioner of Police Kituma Rusoke, yategeezezza nga bwe bagombye obwala mu ssabbiiti 2 abantu abasukka mu 100 lulambirira era abasinga ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Kwe tujje ekibuuzo kyaffe mu kanyomero ka Teesa naffe nga tukubuuza gwe kikyolowooza ku muwendo gw'Abannayuganda ogugenda mu maaso okubeera nti gukwatibwa. Twakitaddeyo dda ku mikutu gyaffe gwa X ne Facebook. Sindika obubaka tujja bba tubusoma gye bujjako awo katono. Kati bwe tweyongerayo mu community report mu buufu bwe bumu, embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 kyejje esomebwa era byagenze okuggwa nga ebintu ebyobulambuzi wattu tebiwezezza yadde akase akamu kwezi ensimbi ezigiweereddwa nga zaaweereddwa obuwumbi obuli eyo mu 5 n'omusobyo. Bangi nnyo bagamba nti nno kino kya bulyazaamaanya nti wandibadde waliwo ensimbi ennyingi ezongerwa okuteeta mu mbeera eno oba mu kitongole eky'ebyobulambuzi olw'ensonga nti kyekitundu ekisinga oleetera eggwanga Uganda ensimbi ennyingi. Kakati tukuddiddemu emboozi gye twabadde twakazannyako awo eraga nti oluvannyuma lw'okubeera nti bafunye ensimbi bwe ziti bo baasazeewo okuleeta obubadi n'obujogoli mu kitongole kino eky'ebyobulambuzi nti amakaddiyizo gano batandike nga okugatambuza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basomesa n'abantu ebirungi ebiri muddo, emmere awamu n'ebisolo ebirala ng'emu kaweefube ow'okwongera okuleeta ensimbi ennyingi mu ggwanga Uganda. Kyakuyiga tuula obirabe. Mu mwaka gwa 2020 okutuuka mu mwaka gwa 2022 ebyobulambuzi by'eggwanga Uganda bibaddemu kalumanywera era abalambuzi beesalira ddala ng'ekimbe ki COVID-19 bye bimu ku ebyo ebyanokolwayo okuviirako kino. Kyokka embeereza erongookamu nga juuzi wano mu mwaka gwa 2024 Uganda yafuna abalambuzi okuva ebweru w'eggwanga abawerera ddala akakadde kamu mu emitwalo 37,195 era bw'etyo n'erinnyisa omuwendo okutuuka ku bitundu 89 n'obutundu 2 ku buli 100 okuva mu biseera ebya COVID-19. Kino kyeyoleka ne mu nsimbi ezayingira mu ggwanga okuva ku kawumbi kamu n'obutundutundu 25 obw'ensimbi za dola za Amerika okutuuka kawumbi kamu n'obutundu 28. Mu bingi ebisinga okuleeta abalambuzi wano mu ggwanga ge makumiro g'ebisolo, ensozi,
emigga n'ennyanja. Kyokka minisitule y'ebyobulambuzi egamba nti ensimbi bepo n'abalambuzi abayingira eggwanga basobolera ddala okweyongera singa essira lijjibwa ku ebyo ebisolo ensozi awamu n'emigga byokka ne kweyongerako kale ebimera awamu n'omuddo. Kino okukiteekesa mu nkola, minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Mugarura Bihinduka atongoza enkola ey'okutambuza ekkaddiyizo mu kituumiddwa Transitional Medicine in Transition Mobile Museum ng'eno etambuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'amasomero tegasuuliddwa mu gguluka. Kino kikolebwa okusomesa bepo n'okwebuuza ku bannansi ebikolo by'omuddo n'ebimera eby'enjawulo. I want to take this pleasure to officially launch the Traditional Medicine in Transition Mobile Museum. Abakugu bagamba nti Uganda erimu ebika by'omuddo n'ebimera ebisukkira ddala olusanvu nga kaakano tebayinza kubireka bulesi ng'ate bisobola okufulibwa ebyobulambuzi bepo n'okuwonya endwadde ezitali zimu. But we know they can be a resource to help with the ailments that they are directed onto. Mu kutongoza ekkaddiyizo eritambula lino, minisita Mugarura ategeezezza nga bwe kijjidde mu kaseera akatuufu ddala ng'ebulambala okutuuka ku lunaku lw'ebisolo n'ebinywa eby'omu nsiko olunaabaayo mu mugulansigo w'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 3 olugenda okukwatibwa entebe wansi w'omulamwa ogugamba nti Medicine and Aromatic Plants Conserving the Heritage and Livelihood. That the traditional medicine is not only about killing people, but it's deeply tied to biodiversity conservation and sustainable use of natural resources. What a coincidence this is, that we started this a couple of years ago, and today the theme of the World Wildlife Day speaks exactly to this. So this is very interesting. Kino okutuukibwako kitambulidde ku lugero lwa agali awamu ge galuma ennyama anti minisitule y'ebyobulambuzi ebadde n'ekkaddiyizo oba museum ssettendekero wa Makerere wamu ne ssettendekero wa Zurich. Minisita w'ebyobulambuzi agamba nti ekyokugamba nti abakola eddagala mu muddo kyaba ataasoma bokka oba oliawo n'abasawuzi kati kirinnyiddwa ku nfeete. Amadagala gano obe abantu abakozesa eddagala lino tubadde tulese bantu ba wansi ba byalo bokka abatali exposed ne kati ekyenjawulo nga bwe mbalaza era nga bwe mulabye leero ba Profesa Ogwanga Dr. Anywa wona abadde wano Profesa Makerere bonna abasinga bali mu kukola amadagala gano bagawa omutindo omutuufu okulaba nga gatuukiriza kye galina okukola. Of course just bongera ku knowledge eyaliwo because tugamba nti lyali terikola era lyali likola ne katulabye abantu abakugu nga baliyingira. Abandi bagamba era balowooza nti okukozesa omuddo bibeera byawongo n'enkola y'akalogo kalenzi kyokka omusumba Henry Byamukama Ssenkulu wa BTM ne Faith Life Ministries omu ku babaddewo mu kutongoza kuno kino akitangazizzaako. Initiative to research on traditional medicine. Traditional medicine, I think what you need to separate is the spirituality and the traditionality. Traditionality means ekintu ekina Uganda. Ekinansi. There are foods we have in Uganda that other countries may have but are rare. Yeah? If you travel somewhere, you look for matoke, you cannot find it. Yeah? They are there but very, very rare. We are now working hand in hand with scientists and researchers because when we come to Uganda, there's a lot of demystification when we talk about indigenous knowledge, we take it to witchcraft. But we want to demystify that this knowledge though it was not documented so much. Minisita Magarura agamba nti kati amateeka ku ddagala ly'ekinnansi gagenda kwongera okulumira ddala okulaba nga bagobamu abalyerimbikamu bepo n'okukwatagana n'ebitongole ebya gavumenti ebirala. Amateeka olwedde mwegali mu Ministry of Health agafuga enkozesa y'eddagala eno era Ministry of Health yeregulatinga enkozesa yaago okulaba nga ekintu tekinagenda ku katale mutindo kino ebirala ebya Ministry of Health. Era kyobola leero mbadde ngamba nti ekintu kino tugenda kigaziya because kati kiri wakati wa Uganda Museum, Ministry of Tourism, Makerere University, institutions ezikola research ezirina abakugu ne tugenda kigaziya kigenda Ministry of Health balage bye tukola Ministry of Agriculture so tugatire wamu ffenna tulabe nga fulumya product eri well regulated. Ebitundu 6 ku buli 100 eby'Abannayuganda okusinziira kunoonyereza okw'enjawulo biwangaalira ku bujjanjabi obw'eddagala erikoleddwa mu muddo n'ebimerera nga wano Habibu Migadde okuva mu minisitule y'ensonga z'ebweru kwe kutegeeza nti bingi ebigenda okujjira ku kino ekitongozeddwa. Si bulambuzi bwokka naye mu kyobulambuzi kimanyi kivaamu ssente ate ekyobulambuzi abantu bafunamu emirimu ate ekyobulambuzi kyonna kitunda ensi yaffe
mu nsi endala. Kintu kikulu nnyo kubanga abantu basinga bine traditional medicine eddagala ery'obuwangwa abantu baali balitwala ng'ekintu ekiyamba. Kati abantu batandika n'odyabuyuzinga abalikolamu nga baagala. Kwegamba abandi badde bateekamu amaanyi tegaaliwo nnyo. Kyasanyu nnyo okulaba nti Ministry of Tourism n'ebitongole ebirala n'omukulembeze w'eggwanga era tukolera ffenna kati ateeseemu amaanyi. Abayambyeko mu nteekateeka eno aba Zurich University bategeezezza nga bwe bakyagendera ddala mu maaso n'okwongera okuwagira enteekateeka eno. So we did research both in Uganda and in Switzerland. Abamanyi okuzannya kyanisa ekyo kye bayita okubwa mu nnojje ey'omutima kitegeeza babeera batuddiza oba okubeera omukalabakalaba ng'akaana ak'omusota. Kaakati Marvin, Simon, Peter Aliongo ne Ronald ku myaka 2 babadde tebagendangako mu kaddizizo oba museum. Ekitegeeza bagenda gibasembereza oba oliawo nammwe musobole okuteeka ettoffaali ku byobulambuzi by'eggwanga. Akaddeko katwala kantindiggwa zino zikunukiriza okwera $30 agawukanye ku ssaawa emu y'amateeka byaggulo. Akadde kano tuba tugenda muteesa naffe nga tusoma ebiteeso byammwe. Katukolemu katini nnyo bwe tuti tukomewo nabyo. Muteesa naffe twakugambye nti biki ebireetedde abantu okubeera nti nno bakwatibwa nnyo ensangi zino ab'ebyokwerinda nga ssabbiiti 2 zokka. Poliisi yategeezezza nti abantu abasukka mu 100 babadde bagombeddwamu obwala era abawerera ddala ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka okubalamula newankubadde waliwo be basobodde okubeera nti bata oluvannyuma lw'okubasengejjamu. Ze ndowooza zammwe ze tugenda okuba nga tusoma, genda ku Facebook ne X oteekeyo obubaka bwo. Ekibuuzo twakitaddeyo dda. Kale katutandike ne Aliba Faizo awandiise mu Lunyaanyimbe tujja kikuddiza mu Luganda. Agambye nti nno okunyoomanyoma emirimu egisasula bepo n'egyo emirimu egisasula ennyo naye ng'oba oli awo gyakweddugaza naawe ekyokulabirako nti nga eky'obuzimbi. Ye Aliba Faizo. Agenda maaso n'okubeera nti oyongera okuteesa ffe tugenda bba tusoma endowooza yo. Ono omulala agambye atya nti Ekimera Conrad. Kimera Conrad yagambye nti kale tukkiriza nti nno oba oli awo agambye nti kale tukkiriza babasasulamu. Okay, munsonyiwo katono. Kimera Conrad agambye nti tukkiriza be basunsulamu abalala oba oli awo ne babatta naye obudde bwabwe bwe baba boonoonye n'erinnya lyabwe okwonooneka. Ye Kimera Conrad. Genda maaso n'okubeera nti oyongera okuteesa ffe tugenda bba tusoma obubaka bwo mpola mpola wano. Okay, katulabe Male Hakimu yagambye ate era awandiise mu Lunyaanyimbe nti katukize mu Luganda agambye nti naye lwaki obumenyi bw'amateeka oba obuzi bw'emisango bweyongedde nnyo ng'obuseera ebyokumala okulonda biweddewo. Agamba nti nno mwagala kututegeeza nti nno oba oli awo obumenyi bw'amateeka tebwaliwo mu biseera ebyokulonda. Ye Male Hakim bw'atyo bw'agambye. Kale katufuneyo abalala babiri ku ndowooza yaabwe ki kye balowooza ku mbeera ey'abantu gye bakwatibwamu. Christine Nakimbugwe agamba nti ekikolebwa poliisi. Okay, Christine Nakimbugwe agambye atya ekyuma ky'omuzungu kiikyo kyagala okutwekyangirako naye kale. Christine Nakimbugwe agambye nti ekikolebwa poliisi tekyandibadde kino naye singa basooka oba oli awo okwetegereza ne bakutakwatiramu basaalumanya bambi. Ye Christine Nakimbugwe. Genda maaso n'okubeera nti oyongera okuleeta ekiteeso kyo ffe tugenda kisoma. David Kalema agamba nti waliwo b'osanga nga banywa enjaga n'amayirungi ho n'otya n'okubayitako naddala ekiro. Poliisi mwebale. Ye yeebaziza poliisi ku ekyo kyekolo ekyokukwata abantu abo. Kale genda maaso ng'oyongera oba oli awo okuteesa ffe tujja batwongera okubisoma mpola mpola akadde we kanaaba katukkiriza naye nga bwo obudde zizino zikunukiriza okwera 28 ezibulayo okwera 2 ez'amayiisa byaggulo nate twolekere akawoza masiga tuwumulamu katono tukomawo n'ekitundu
ekyokubiri awamu omuli n'ebyokola ebiri eyo mu bitundu eby'empigi. This is BTM. We transform. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono juu, free of fire, free of fire, free of fire. Discover delicacy at Cafe 2, your all-in-one destination. Whether it's the perfect cup of coffee or a satisfying meal, we got you covered. Indulge your cravings with our mouth-watering pilau, Savrika